the amplifier having the plenty of applications in and around us? Is it? Good morning. Yes? Is it? Amplifier having the plenty of applications in and around us? எப்படி நம்ம சொல்லலாம்? Start from entertainment tool to healthcare tool. அப்படி வச்சுக்கலாமா? ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் வச்சுக்கலாமா? எங்கிருந்து எங்கெல்லாம் அது யூஸ் ஆகுது? ஒன் எண்ட் எங்க இருக்குது? Entertainment. Yes, other end healthcare. So two extreme ends. In between la industries, automation, everything will fall. Okay, so you have a plenty of applications. And one more thing, radio unnor name enna? What is the other name of radio? Can anyone know the initial name of the radio? FM. No. Olden days la radio ku enna per vechirundanga? 3 terminal device undana per da adukku vechirundanga. Any clue? Transistor. Yes, very good. Idu ippome some of them will spell it as a transistor. Am I correct? Radio vandu transistor nu still they are pronouncing. Am I correct? Kana அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய கம்பெனி பூம் ஆகி மேலே வந்தது. லெட்டர் ஸ்டார்ட் வித் ஏ. நவ் தே ஆர் டூயிங் பிளண்டி ஆஃப் திங்ஸ். யாரும் சொல்லல, சாரி எஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி. லெட்டர் ஸ்டார்ட் வித் எஸ், தென் டிட் மெனி திங் இன் தட். யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த ரேடியோல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க. எஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி. Hello? Okay, shall I spell the second letter? Sony. Very good. அவங்களோட இன்னைக்கு கரண்ட் ரீசன்ட் ப்ராடக்ட் என்ன கண்ணா சோனியோடது? பட் ஐ திங்க் இது அட்ரஸ் ஏங்கண்ணா சோனியோட ரீசன்ட் ப்ராடக்ட் என்ன டிபார்ட்மென்ட்ல கேக்குறீங்க சார்? ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன டிபார்ட்மென்ட்? அப்ப என்ன ஆயிருச்சு? they focus into multi domain. Correct? But from where they started their journey? Radio, audio, amplifiers. பாத்தியா அவன் கேட்டான் பாத்தியா? கரெக்டா கேட்டான் பாத்தியா சார்? அவங்களோட எந்த ப்ராடக்ட்னு நீங்க சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு. So the scientist will give something to the industry. The industry will start using it in the different wherever. I told you, no, start from entertainment to healthcare. Is it Sony is in healthcare industry? Is it Sony focusing anything in the see? Okay, I will tell you. I will ask you one thing. What is the dream of Google? Google or dream எதுன்னு சொல்ல முடியுமா? அவங்க எங்க கால் வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் சொல்ல முடியுமா? கூகுளோட AI based healthcare system. Very good. AI based healthcare system. Google will replace all the MBBS டாக்டர். எல்லாத்தையும் தூக்க போகுது. அவங்களோட எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணி எடுக்க போறாங்க. Then if you go to Google and if you interact from your voice modulation, they will find the disease what you have. Is it surprise to you people? Are they doing this platform now? Yes. Hey Google oda end product is the medical assistant. But we are thinking that hey Google just like it interacts with us and browsing something. Not that one. Their big aim AI la Google Lens irukka sir. Lens nu onu irukka. Google Lens and Google Assistant together will scan you in near future. You no need to roam here and there. By sitting here you can sense your temperature, and by speaking something it will diagnose and it will tell whether it is a positive or negative. Likewise, everyone is thinking they are having a very big goal. Likewise, you also set some goal by reading these many things. Okay. Yes. Transistor are yes sir. Sir, adli and topic la inner doubt sir. Yes sir. Yes. Sundar Pichai வந்து ஐயோட நோட்டீஸ் வச்சு அடுத்த
டாக்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டிசீஸ் இருந்தா கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொன்னாங்க. அது ஒரு டெட் டாக்ல இருக்குதா? am I correct? is in TED talk or in their product இதுல presentation இருக்கு? yes I also saw. yes still அது possible ஆன்னு கேக்குறீங்களா? அதான் சொல்றேன் பாத்தியா, அவங்க அதுல பேக்ரவுண்ட் அந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏஐ ட்ரெயின் ஆயிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா? ட்ரெயின் ஆயிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. see I will tell you one thing very simple. நான் என்னோட see initial daysல அவங்க they told the one thing, the voice recognition. At the time they told that if anyone speaks we will start type அப்படின்னு சொன்னாங்க. is it happening now? அப்ப என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? everyone will pronounce the words in a different way. இப்ப நான் டைப்னு சொன்னா I will pronounce in some way. if you still in the Anglo Indian, அப்புறம் அவங்கவுங்க ரிலீஜன்ல இருப்பாங்க, ஒவ்வொரு ரிலீஜன்ல அந்த டைப்ன்றத ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப அதெல்லாத்தையும் அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி இன்னைக்கு கூகுள்ல டைப்னு சொன்னா டைப் பண்ணுதா? is it happening? likewise they will work for long time. it's a big team. பின்னாடி ஒர்க் பண்றதெல்லாம் 1-2 கிடையாது, it's in lakhs. so they will definitely do that one. but அது எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ன்றது we need to wait and see. பட் சொன்னா அது மாதிரி ஹையர் ட்ரீம் வரதே பெருசு. கரெக்டா? எஸ் டெஃபினட்டா தே வில் பிரிங் சம்திங். ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி மூவிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க. இப்படி டெஸ்க்டாப்ல இப்படி ஃபிங்கர் வச்சு இப்படி பேஸ்ட் பண்ணுவான், தூக்கி இன்னொரு சிஸ்டத்துல வைப்பான், காப்பி ஆகும். இது எந்த படத்துல பார்த்தோம்? காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் ஏதோ ஒரு படத்துல பார்த்தோம். அது இப்ப வந்துருச்சா சார்? சரி, அதனாலதான். ஓகே, அது மாதிரி மூவிஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் என்ஹான்ஸ் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி. ஓகே, எஸ். We will discuss at the end. Okay, now we will come to these are all the topics we need to study. We learned something in the last class. What is that? Small signal amplifier and then application, mic and speaker. You never forget this one. Okay, with no time, tell me, mic is your ear or mouth? Ear. Okay, இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? அப்ப ஸ்பீக்கர் இஸ் யுவர் mouth. Okay, yes. Then this is the equivalent diagram. Then this is the type what we have seen in the last class. Then we stopped our discussion there. Am I correct? So you don't need to worry about this many types available, because since you are in the first semester and also it is not a very big major subject to you people. So in a limited way only we are going to discuss. As you know, we are going to discuss only small signal with common emitter configuration. Okay, no need to worry about this bigger table. What is the today's date? Sir? What is the today's date? I think it's 10/5. Please mark today's date and start listen the thing. Small signal amplifier la, so on the circuit நம்ம பார்த்தோம், BJT யூஸ் பண்ணி பண்ண போறோம். The amplitude ஸ்மாலா இருக்கும், frequency low or high இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. frequency எப்படி இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க? low or high. then if இது மாதிரி இந்த கண்டிஷன், அப்ப amplitude ஸ்மாலா இருந்துச்சுன்னா that particular amplifier is said to be small signal amplifier. frequency may be low or high. then இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? we are going to use the transistor. So transistor யூஸ் பண்ணி we are going to amplify it. அந்த transistor யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ற நெட்வொர்க் அப்படின்னா என்னன்னா, the combination of circuits, number of circuits together connect பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் பண்ற whole things is said to be network. The networkல they are giving a new term to you people. ஏன்னா மொபைல் நெட்வொர்க் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நிறைய பேர் எனக்கு எழுதுறியா சார் நெட்வொர்க் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? What is the network? So tower, mobile phone, இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்றோம்?
ஒரு நெட்வொர்க்னு சொல்றோம் கரெக்டா. if the mobile phone disconnected from the network அப்படின்னா you won't receive the internet. am I correct? இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, 2-part network. அப்ப அந்த சர்க்யூட்ல எத்தனை பார்ட் இருக்கு, எத்தனை போர்ஷன் இருக்கலாம், எத்தனை போர்ட் இருக்கலாம். ஆனா போர்ட்ன்ற வேர்ட் நம்ம எங்க லேர்ன் பண்ணோம்? can anyone tell me? port, airport. am I correct? வேற எங்க இருக்கு, வேற எங்க போர்ட் இருக்கு, வேற எங்க? எஸ், போர்ட் அப்படின்னா 2 different thing லிங்க் பண்ணணும் கரெக்டா. ஏர்ல இருந்து லேண்ட் ஆர் sea to land. so 2 different thing லிங்க் பண்ற ஒரு இடத்துக்கு பேர் தான் என்னது, போர்ட். am I correct sir? am I correct? so இது 2 different land surfaces லிங்க் பண்றதுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்ல ரொம்ப வைடரா யூஸ் பண்றோம். பட் in electrical thing where we are going to use input and output. Consider this is one electronic amplifier. Here I need to connect what? Input as what? Mic. Output as what? Speaker. So அப்ப என்ன சொல்றாங்க, இந்த portion in which where you are going to connect the external hardware with your electronic circuit, in the portion is said to be what? This portion is said to be what? Port. அப்ப நம்ம amplifier circuitல எத்தனை போர்ட் இருக்கு சார்? how many ports are available? 2 port. Input port and output. Please make note of this thing. So this is the little advanced concept as far the circuit analysis is concerned. You people are not going to bother about much thing. We are also not going to teach much thing in this. For this you need very many basics. Without basics we will teach you the skeleton alone. okay ma'am? At this point of time please make note of this one. What is input port, what is output port? That is sufficient. The input signal applied to the transistor. It is not only the simple transistor. The transistor is your amplifier circuit. okay okay, then your output. okay sir? In the initial stages we will deal with only single transistor. okay va? This small signal single stage use பண்ணும்போது you will find only one transistor. okay va? yes. Shall I move to the next slide? Shall I move to the next slide? Shall I move to the next slide? Yes sir. Yes, sir. Yes, okay. 2-part network. So 2-port network. One is the input port, another one is the output port. So input port la enna sir irukka pogudu? See, this is a simple block diagram. So now you don't know what is inside this block, but inga hint kuduthirukanga. What is inside this? BJT and FET. So if you doesn't know anything, and the block ku enna peru? Black box. If you know everything, and the box ku enna peru? White box. If you know something you don't know, appa in the box ku enna peru? Gray box. Now you tell me, is it black to you or gray or white? At this point இதுக்குள்ள இருக்குன்றது மட்டும் தெரியுது கரெக்டா. என்ன இருக்கலாம் உள்ள? டிரான்சிஸ்டர் ஆர் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர். am I correct? பைபோலார் ஜங்ஷன். அப்போ உனக்கு இப்ப அட் பிரசன்ட் இது என்னவா இருக்கு? கிரே. நம்ம இது என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் at the end of the session? white convert பண்ணலாம். okay va? Please stay with us to convert into white. okay, please read it, the things available, and also note down what are all the things you are observing from this 2-part network. Please tell me. Take half minute time to draw, then you can interact.
What are the things you are observing from this diagram? Make it fast. What are the things you are observing from this diagram? Yes, so now you can tell. Yes. என்னெல்லாம் observe பண்ற diagramல? Okay, shall I ask some questions? அதுல இருந்து நீ சொல்ல ட்ரை பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். Okay. How the input ports are labeled? Are the one dash. Very good. Output port? 2 dash. That's all. That's all. Okay. Input voltage? V1. V1. Output voltage? V2. Input current? I1. I1. Output current? I2. Okay. What is the assumption? Output silent current signal தான் சார் ஐட்டம் சொல்லிருக்காங்க. Yes. அப்ப அது டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்? இன்வெர்ஸா தான் சார் தந்திருக்காங்க இன்புட். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா while taking the two-part network analysis, this is the general thing invented by the scientists. While they start do this analysis, they assumed that something inside that both the input and output currents are entering into that. This is the assumption, very first assumption. The second assumption, the voltage, the potential across this network, this one will be plus, one dash will be negative. Similarly, what is the assumption in the output port? Please observe and tell. 2 is positive. 2 dash is Negative. Entire analysis, we will go with this same notation. Please note down this, and if you have any doubt here, please clarify. Inside you may have anything, don't worry. At present, it is a gray box. We know that BJT are fed very clearly at this point. Can anyone tell me whether we will discuss BJT or FET? இந்த ரெண்டுல எது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணா ஆப்டா இருக்கும்? BJT. So இப்போ module 2 ல we know only BJT, so we are going to get the help of the BJT and learn. If you know FET, then you can substitute the same circuit with the FET. Okay. Yes. Now take down. I hope you know what is these things. What is V1? What is I1? What is V2? What is I2? Am I correct, sir? Am I correct? Yes. Then, as we discussed just before, the I1, I2 entering the input and output ports. This is the very big thing. Many of the time, you people will get confused. Why I2 direction is reverse? What is the assumption they take it over there? In assumption எடுத்திருக்காங்க, both currents are entering to the port. Is it clear? Is it clear? So with this assumption, we are getting into the two-part network. We are going to discuss many things. Don't bother about that. How to memorize this? How to reproduce the same? Don't worry. Step by step, if you stay with us, you can understand the thing very easily. Okay. Now, so after that, the same two-part network, active device. நம்ம என்ன device இப்போ discuss பண்ண போறோம்? What we are going to discuss? BJT. That too, we are going to use H parameter. அப்படின்னா அது என்னது? H என்ன சார்? What is H? Hybrid. We are not going to use the same analysis circuit. That is, see, this is my circuit. Here I will connect something in the base to emitter. Then collector to emitter I will connect something. Analyze பண்ணிட்டு இருந்தோம். Now what we are going to do? We are going to convert this transistor circuit into the hybrid model.
What is the meaning of using hybrid model? Because the manufacturer will give much information in this hybrid model. Manufacturer இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க டேட்டா ஷீட்ல, ஹைபிரிட்ல தான் கொடுப்பாங்க. அப்போ நம்ம சர்க்கியூட்டை எதுவாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். எது ஸ்மார்ட்னஸ்? நம்ம சர்க்கியூட்டா வச்சிருக்காம அது எதுவாக கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும், ஹைபிரிட் மாடலா கன்வெர்ட் பண்ணணும். இஃப் யூ கன்வெர்ட் so you can scan many things from your data sheet. That means what? You will have plenty of informations in your data sheet with hybrid model. Okay, so our intention is to convert our circuit into the hybrid model. So put a second title as H parameter model. Have you noted down this title before? Two-part network. In the title first எடுத்திருந்தமா? In the title first எடுத்திருந்தீங்களா? Yes, sir. Two-part. Now you come to the new title called H parameter model. It's important, very very important. H parameter. ரொம்ப சிம்பிள் சார். என்ன எழுதுனாலும் H ன்னு எழுதுவோம். ஓகே, நான் சும்மா எழுதுறேன். இது என்னவா இருக்கலாம்? HO னா என்னவா இருக்கலாம்? HI னா என்னவா இருக்கலாம்? HO Input output hybrid. அவ்வளவுதான். அப்ப H ன்ற ஒரு நோட்டேஷனை யூஸ் பண்ணி we are going to write something in its subscripts. Okay, we will see what are all the subscript we are going to learn. Okay, so okay, the very first one, input current I1 and output voltage V2 are taken as independent variables. Please tell me the independent variable will fall in right hand side of your equation or left hand side of your equation. Independent variables. Right hand side. Right hand side. Very good, very good. Appa input voltage can be written in terms of I1 and V2. நம்ம try பண்றோம். Where is it is available? V1 is the input side. So V1 is equal to, we are going to write some equation in that I1 and V2 இருக்கும். So இது எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலா சொல்லலாம்னா, V1 is the function of என்ன ரெண்டு குவாண்டிட்டி? I1 Input current and output voltage. Plus V2. புரியுதா? மேக்ஸ்ல இது சொல்லி கொடுத்தது நமக்கு எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னு. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சம்திங். Have you learned somewhere? எங்கேயாவது படிச்சுட்டு வந்தோமா? எங்கிருந்து படிச்சுட்டு வந்தோம்? மேக்ஸ்ல படிச்சது நமக்கு இங்க யூஸ் ஆக போகுது. Shall we see that equation? Yes. Take down. V1 is equal to H11 into I1 plus H12 into V2. We are not taking you to inside the circuit and whole derivation. We are giving only the end result. If you refer your textbook and you read, you can find the detailed thing how they derived this. But our focus is not on that. So therefore we are giving the end result immediately. Now can anyone tell me whether we are using H parameter in this equation? If so, what are all the H parameters? H11 and H11, H12. இது ஏதோ நியூஸ்ல சொல்ற மாதிரியே இருக்கே சார். H11 வைரஸ், H12 வைரஸ் மாதிரியே இருக்குது. கரெக்டா? Am I correct? அப்ப biomedicalலையும் they are using some notations by the scientist. Am I correct, sir? அது ஈஸியா இருக்கு among the medical people. Am I correct? அப்ப இந்த H11 among யாருக்கு ஈஸியா இருக்கும் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு? Electronics engineers. Am I correct, sir? ஆனா அவங்க யூஸ் பண்ற மாதிரியே நம்மளும் யூஸ் பண்றோமா? Am I correct? Yes. Now, இதுல visit I1 and V2 are present in this equation as we said in the previous. இருக்கா? இது ரெண்டு டிபெண்ட் பண்ணி V1 எப்படி மாறுன்றதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. It's very very important. Kanal, please listen. Hereafter we are going to study few equations. Don't forget this number. இந்த நம்பரை ரெஃபரன்ஸா வச்சு தான் we are going to discuss. So this equation should be the first equation in your notebook also. எழுதியாச்சா? நோட் பண்ணியாச்சா?
H11 into I1. Don't bother about this one. If you are going to the detailed circuit, you will come across the elements inside your circuit. At the time we will find this one. Okay, இது என்ன ஈக்குவேஷனா இருக்கலாம்? KVL இருக்கலாமா, KCL இருக்கலாமா? இது என்ன ஈக்குவேஷனா இருக்கலாம்? KVL or KCL? Yes, அண்ணா இது KVL இருக்குமா? KVL, the input voltage is equal to the drop across the circuits. Two drop is available. H11 I1 is the one drop. இத வச்சு யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுல கரண்ட் இருக்கு. அப்ப H11ன்றது என்ன குவாண்டிட்டியா இருக்கும்? Voltage drop across the Okay, no, the together is the voltage drop. அப்ப H11ன்றது என்ன? Resistance I into R. Am I correct? அப்ப H11 அப்படின்றது ஏதோ ரெசிஸ்டன்ஸை பத்தி பேச போகுது. ஓகே, V2 itself a voltage. அப்ப இது கூட ஏதாவது மல்டிப்ளை பண்ணுச்சுன்னா வோல்டேஜ்ன்றத சேஞ்ச் ஆகாத மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்ப H12ன்றது என்னவா இருக்கலாம்? எனி கெஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைட்? ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட். பட் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா திங்க் பண்ணா சொல்லலாம். இது நம்ம ஆல்ரெடி இதே மாதிரி சம்திங் படிச்சிருக்கோம். பாரு, கரண்ட் இருக்கு. நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன். இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு ஏதாவது க்ளூ சொல்ல முடியுதா பாரு. இது என்னவா இருக்கலாம்? இது என்னவா? பீட்டான்னு சொல்லக்கூடாது. இது என்னவா இருக்கலாம்? கரண்ட் கெயினா வோல்டேஜ் கெயினா? வோல்டேஜ் கெயின். அவ்வளவுதான் சார். இப்ப புரிஞ்சிருச்சா இந்த ஹெச் பாராமீட்டர் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது? இட் இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் கெயின் இன் திஸ் ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷன் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. ஓகேவா? எஸ். Shall I move to the next slide? Yes, sir. Yes. Now you read it. Yes. Who's there? Sir. Can I leave? Is it okay? Hello? Sir, sir. யாரு? Hello? சிவராமலிங்கம் சார். சொல்லுங்க. நீ கிளம்புடா கண்ணா. எஸ் யூ லீவ். ஓகே சார். எஸ் கண்ணா, இங்க வாங்க. இப்போ எங்க வந்திருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு முடிச்சிட்டோமா? Yes, sir. எஸ். Now can anyone tell me இதுல எது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல வரும், எது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல வரும்? Something equal to something. You can write the equation. ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். I2 ஓகே, I2 equal to H போட்டுக்கலாமா? ஏதோ ஒரு H வரப்போகுது இங்க. இன்டு என்ன வரலாம்? I1 ஓகே, பிளஸ் H into V2. Is it clear? இது என்ன ஈக்குவேஷனா இருக்கலாம்? இங்க I வந்துருச்சு. அப்ப இது என்ன ஈக்குவேஷனா இருக்கும்? KCL. Very good. KCL. Now, without making much delay, can anyone tell me what is present over here? I into something. இது என்னவா இருக்கலாம்? Any guess? Current gain, sir. Very good. It's a current gain. Okay, this may be little tough to you people. What may be this one? But you studied this one in your textbook. Okay, let me help you. Resistivity. It's not a resistivity. Permeability. Not a permeability. Okay, Ohm's law la நீ படிச்சிருப்ப. Okay, let me clarify to you people. உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இப்படி தான் இருக்கும். I is directly proportional to V. Then how to remove the proportionality constant? Constant. What is that constant? 1/R. G into V. Have you studied this? What is G?
Then in the next step, they told that G is inversely proportional to 1 by R. The reciprocal of resistance is called what? G. Impedance. சத்தமா சொல்லணும். ஆதித்யா தானே அது? ஹலோ. பட் ஓம்ஸ் லால இம்பிடன்ஸ்ன்ற வார்த்தை இருக்காது, அதுக்கு பதில் ஒரு வார்த்தை கொடுத்திருப்பாங்க, கண்டக்டன்ஸ். Am I correct? Conductance. So the reciprocal of resistance, ரொம்ப simple. See, if someone resists the electron to flow, அவருக்கு பேர் resistant. But in the same material, you have one more property, something allows to flow electron. அதுக்கு பேர் தான் என்னது? Conductance. அப்ப எதுக்கு ஆப்போசிட் இது? Conductance. Kana நம்ம ஹியூமன்ல கூட we have such kind of people. If you speak something, they won't speak anything. But நீ வேற யார்ட்டையாவது போய் ஹேன்னு சொன்னா போதும், அவன் 10 வார்த்தை பேசுவான். அவன்கிட்ட எது அதிகமா இருக்கு, எது கம்மியா இருக்கு? ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்குது. கண்டக்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு? மோரா இருக்கு. Am I correct? Am I correct? So அப்ப can anyone tell me? So அப்ப நம்ம இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, let me show the end result. Let me show the end result. Here something into V is going to give the I. அப்ப என்ன அர்த்தம்? I into இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்ல கண்டக்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இன்னொரு டேர்ம் is you call, இதோட ஆப்போசிட்டுக்கு என்ன பேர்? 1 by R is equal to impedance. Impedance. அப்ப இந்த H22ன்றது என்னவா இருக்கலாம்? சாரி, இம்பிடன்ஸ் இல்ல சாரி, 1 by R க்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறது அட்மிட்டன்ஸ். இது பேர் என்னது? அட்மிட்டன்ஸ். இம்பிடன்ஸ்னாலும் அது ரெசிஸ்டருக்கு ஈக்குவல் தான். இட் இஸ் a combination of resistance and reactance. சரியா, ரொம்ப டெப்தா போகாத. இது 1 by Rன்றது இப்ப புரியுதா உனக்கு? இந்த H22ன்றது. அப்ப H22 is equal to 1 by R ன்னு வச்சுக்கலாம். Now you substitute V divided by R will give what? V divided by R will give current. அப்ப இது என்ன ஈக்குவேஷன்? KCL KVL? KCL. That is sufficient at this time. So this is your current gain, this is your admittance. So இது ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஆப்போசிட். அப்ப சிம்பிள் எப்படி இருக்கணும்? ஓம் இன்வர்ஸ் or inverted ohm. Shall we put it like this? Have you studied this kind of symbol anywhere? Ohm inverse or mho, MHO. Ohm க்கு அப்படியே இன்வர்ஸ். ஓம் இன்வெர்ஸ் பண்ணி எழுதுனா இது வந்துருமா? மோ வந்துருமா? லெட்டர்ஸ்லயும் இன்வெர்ஸ் பண்ணா மோ. எஸ். அப்ப இப்ப டூ பார்ட் நெட்வொர்க்ல we derive two things. One is related to the input voltage, another one is related to your output current. So the equation 1 and 2. இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா சார்? Do you have any doubt in this? But we didn't discuss anything in detail about what is H11, what is H12, what is H21, what is H22. But நம்ம ஸ்கூல்ல ஒன்னு படிச்சிருக்கோம், A11, A12, A21 and A22. இது எந்த சப்ஜெக்ட்ல படிச்சோம் சார்? Matrix. I can convert this equation into a matrix. V1 I2 is a what matrix? Row matrix or column matrix? Column matrix. A11, A22 I am going to replace with H11, H12, H21, H22. அப்ப இது என்ன மேட்ரிக்ஸ்? Hybrid matrix, H model matrix. It's a square matrix. What will fall here? Any guess? I1 and V2. ஐயோ சார், நான் படிச்ச மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இங்க யூஸ் ஆகும் போல இருக்கே சார்.
நான் படிச்ச 2x2 அரேவை யூஸ் பண்ணி எழுத தெரிஞ்ச சி ப்ரோக்ராம் எல்லாம் இங்க யூஸ் பண்ணலாம் போல் இருக்கு சார். அரேவோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன்ல நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா ஐ கேன் ஃபைண்ட் த அன்னோன்ஸ். am I correct சார்? அப்ப இந்த கிளாஸ் முடியும் போது உன் சி ப்ரோக்ராம்ல என்ன எக்ஸாம்பிள் நீ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்? அரேஸ். am I correct? am I correct? What are all the input things to you? H1, H12, H21, H22, I1 and V2. What are all the output you can find it from your program? V1 and V2. Is it clear, sir? நான் படிச்சது எல்லாமே யூஸ் ஆகும் போல் இருக்கு இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன்ல. கரெக்டா? மேக்ஸ் யூஸ் ஆகும், அரேஸ் யூஸ் ஆக போகுது. அதை யூஸ் பண்ணி we are going to derive many things. Okay? Yes. Now I will bring it to you to the one small imagination. உனக்கு பிடிச்ச இமேஜினேஷன் தான். Let me try to get you something. Drawing maybe exact-ஆ இருக்காது. சரியா? இது என்னன்னு யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? What is this? என்னோட கிறுக்கல் யாருக்காவது புரிஞ்சிருக்கா? What is this? Transformers. Sir, current line. ஓகே, நான் ஹவுஸ் கொஞ்சம் நீட்டா வரையில. ஓகே, இது வந்து நம்ம ஹவுஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, எங்கிருந்து பவர் வருது? இபில இருந்து பவர் எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் வச்சுக்கலாம். நம்ம ஃபேமஸ் ஃபிலிம்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பேன். இந்த வீட்டுக்கு பவர் கட் பண்ணணும்னா இங்க நம்ம ஹீரோ நிப்பார். என்ன பண்ணுவாரு? he will throw something. கரெக்டா சார்? something. அது வந்து இதுல இப்படி வந்து டச் ஆகி விழுகும். let me put it in the different color. இதுல ஒரு கண்டக்டர் வந்து இப்ப விழுந்துருச்சு. இப்ப என்ன ஆகும் சார்? what will happen? இங்க இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல என்ன போயிடும்? fuse போயிடும். Can anyone tell me what is the name of the phenomena? Let me give the clue. One option A short circuit, option A open, option B open circuit. Which one is correct? Short circuit. Short circuit. Okay. இங்க ஷார்ட் சர்க்யூட் அக்கர் ஆனவொன்னா இதுல எனார்மஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஆஸ் பர் ஓம்ஸ் லா இந்த ஷார்ட் சர்க்யூட் கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் R equal to 0. ஸோ ஆஸ் பர் ஓம்ஸ் லா I equal to V/0 போட்டோம்னா இட் வில் பி த எனார்மஸ் கரண்ட். The enormous current can't withstand by your fuse, thereby your fuse will get melt. இது மெல்ட் ஆச்சுன்னா again I am giving the same option A and B. என்ன நடக்கும்? ஓபன் சர்க்யூட் நடக்குமா, ஷார்ட் சர்க்யூட் நடக்குமா? ஓபன் சர்க்யூட். அவ்வளவுதான் சார், அவ்வளவுதான் சார். Now we will eliminate we will remove everything and let me draw one small circuit. Consider this is Tamil Nadu electricity board. Okay, this portion, and your black box is the thing available in your home or something. Okay, then load. Okay, up to this TNEB nu vechikalam. Here you are making short circuit. What will happen to the potential difference between these two terminals? Zero, sir. So by definition, potential difference between two terminals is the voltage. Now, since I made the path into 0, so appo enna airum? Nama school la padichirukom, if two resistors are in parallel, the equivalent resistance will be R1 into R2 divided by R1 plus R2. So this is some value. This value is 0. அப்ப ஒரு ரெசிஸ்டர் 100 ohm வச்சுக்கலாம், இன்னொரு ரெசிஸ்டர் 0 ohm. What is the effective resistance of the circuit?
0. Am I correct, sir? Am I correct? 0. அப்ப இந்த பாத்துல இருக்கிற இந்த ஆனா இங்க பாரு 0 divided by anything will give you what? 0. So the resistance offered by this circuit is 0, thereby the voltage at this terminal will be 0. So V2 என்னவாயிரும் sir? V2 என்னவாயிரும்? 0. After some time இங்க நான் ஒரு fuse வச்சிருக்கேன். இந்த fuse என்ன ஆயிரும்? Due to the enormous current flow in the circuit, fuse will get melt. Now you tell me what is your I1? After some time I1 will become what? After some time I1 will become what? 0 or some value? 0. So what is the takeaway point from here means open circuit current 0. Short circuit இது ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கீங்க இதை நம்ம ஷார்ட் பண்ணிட்டோம்னா voltage we are talking about only இந்த terminal AB அதே மாதிரி இந்த AB. So current through IAB will be 0. The voltage across AB is what? 0. 0. இது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கலாமா? Shall we understand this? This is called open circuit. This is called short circuit. Kana AB அப்படினா கரண்ட்க்கு ரெண்டு எழுதிருக்கீங்களா அப்படினா என்ன மீனிங்? A ல இருந்து B. இதுவே நான் ABA ன்னு எழுதுன IBA ன்னு எழுதுன என்ன அர்த்தம்? கரண்ட் இந்த வழியா டிராவல் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். புரிஞ்சிருச்சா? எஸ். So open circuit na current 0. சரி இங்க ஆம்பியர் ன்னு எழுதணும். கரெக்ட்டா? வோல்ட் ன்னு எழுதிட்டு. ஷார்ட் சர்க்யூட் னா வோல்டேஜ் என்ன சார்? 0. ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? யாருக்கா புரிஞ்சிக்க டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கா? ஹலோ? பசிக்குது. 12:46 ஆயிடுச்சு. கரெக்ட். ஓகே. Take a screenshot and we'll discuss the thing in the tomorrow's class. Okay? But I won't leave you immediately. Let me give small homework to you people. Hello? Shall I give one small homework? Yes, sir. Mathematically சொல்றேன். இல்ல நீயே சொல்லு பார்க்கலாம். இப்போ நான் அந்த அவுட்புட் சர்க்யூட்டை ஷார்ட் பண்ணா இந்த ஈக்குவேஷன்ல எது 0 பண்ணணும்? B sir. V2 V2, sir. ஓகே. இப்போ என்னோட இன்புட் சர்க்யூட் ஓபன் ஆயிருக்கு. அப்ப நான் எதை 0 பண்ணணும்? Current sir. I. அப்ப I1. அப்ப நமக்கு என்ன ஹோம்வொர்க்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? Substitute first V2 equal to 0 in these two equation. என்ன கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியுமா? What you will get? H11 and H21. Am I correct, sir? If I put I1 equal to 0, what you will get? H12, H22. This is your homework. Finish and come. Tomorrow we will discuss. Thank you very much for your patient listening. If you took a screenshot, you can leave from the hall if you don't have the doubt. If you have the doubt, stay back and clarify your doubt and go. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I expect answer from everyone. Solve and come. Okay.